capabilities say అందరూ అమ్మా కూర్చోండి. మీరు 10 అవర్స్ డైలీ చేస్తేనే మాకు కొంచెం అది లేదు. మీకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెడితే క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది 9:20కి వచ్చి 9 o'clock అనుకోవచ్చు. 3 hours కూర్చోలేకపోతున్నాను. స్టార్ట్ అయింది క్లాస్. అంతకుముందు 2 hours మీరు హ్యాపీగా ఎస్ transport capability. The transport capabilities should be comes under the network here. In that, what will happen? It should be transferring the data as well as the controlling the data. So we discussed device layer. Device layer should be contained devices. Next one is what? Gateways. The next one is what? Network layer. Network is contained what? Networks here. And here the one more is what? Transport capability. Network capability. Transport capability. The transport capability should be transport the services. What are the services? We want to transfer the upper layer, and also we need to do the controlling the information. So coming to next one is sorry. And next year service side application support layer. Make a subheading is service side support application layer. Yes, Mama. No. Service side application layer. So this is the brain. It's the brain of the human brain. So first sensor is nothing but our hands. Sensor is nothing but our hand. So our hand what will happen? They want to tell, they want to capturing the data base. So what are the eight, five organs? How many organs sensor? Eye, nose, ear, tongue, one more is how many organs? Five. Since first one is what? And second one is what? Third one and fourth. Chapter related to the data. This one is what is here? What is the name? This one is time. This one is what? Key. So here, capturing the data. Network is what level? They want to connecting all the devices. They want to process the data. The data
So here we need to capturing the periodic sensors. Continuously, they want to capturing the data. Capturing the data, what will happen? The raw data, we need to extract it. Raw data, what will happen? We need to extract the data. We can apply the mechanism here. IoT, AML, IoT with cyber security, IoT with big data, IoT with blockchain, IoT with virtual computing, IoT with NLP, number of technologies implemented. IoT with cloud, IoT with edge computing, it's all technology called here in this application and service layer. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే సింపుల్ did you complete your projects? Project complete చేశారా? Minor project, major project. Projects? Yes or no? Many projects are what you call major projects. So, for example, you are doing individual or group. You are doing which projects? Group project. Which projects? The group projects. Or if you want to do making a individual project, which domain you completed your projects? A domain. ML. Which domain? ML. ML. Domain? ML. Which domain? Machine learning project. Which project? Machine learning project. So machine learning projects, we need to which kind of algorithm will be used? Which kind of algorithm we need to use? Huh? We need to చేసావా ప్రాజెక్ట్ ఎంబెల్ సరే ఎనీవే మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు చెప్పలేకపోతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ you are belong to say you are belong to express emerging technology. You are belong to express emerging branches. Emerging branches అంటే ఏంటి AML, data science, okay, cyber security. These are
Right. Multi-branches. So in this multi-branches, should we know అమ్మా మనం వస్తున్నాం పోతున్నాం నాకు ఉండద్దు కాలేజ్ వస్తున్నాం క్లాస్ వింటున్నాం నైట్ నుంచి 28 నుంచి ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ అల్టిమేట్లీ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ స్టేట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఓకేనా ప్రాజెక్ట్ ఉంటేనే మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ అది కూడా గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ సో డోంట్ డూ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ యువర్ రెగ్యులేషన్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ కంపల్సరీ ఒకటి ఉండాలి మీ రెజ్యూమ్ లో మీ సివిలో కంపల్సరీ ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి ఆ ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ యూనిట్ టు అప్లోడ్ ఇన్ ఏ GitHub ఎంత అప్లోడ్ చేసుకోవాలి GitHub రిపోజిటరీలో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అకౌంట్ GitHub account in the GitHub account you need to upload and in the LinkedIn hello చెప్పండి నేను LinkedIn లో you need to create your LinkedIn profile you need to share your resume you need to update the keywords so I completed this my interested domain AML IA R ML R deep learning okay you need to have a keyword someone for example Chennai or Bangalore startup companies okay in Hyderabad or Vizag so what will happen they want to some interns so interns what will happen they want to search the keyword got A or they want to search ML or they want to search with NLP so those who have keywords those keywords will be matched so they will be called Amma they want to send a link they want to send an email so you are already willing for the internet so along the benefit future benefit is instead of on campus directly you get internship after internship you will get a full-time offer so that kind of opportunity you need to elaborate see here why I am discussing here ఎందుకు చెప్పానంటే so if you want to ML projects you need to collecting the data you need to collecting the data whether it is agriculture data whether it is talk expression data whether it is hospital data whether it is bank data so any data you need to collect it whether you want to detect or whether you want to predict whether you want to predict so if we take for example stock market no I want to invest a 5 lakh in SBI IPO. I want to invest how much? Whether I want to mutual fund, whether you want to maintain. I want to how much I put 5 lakh. Then when I know SBI anything. Now next 20 years, next 10 years, how much profit to make? How we get based on the data. So which data? SBI data we need to take 2005, 2006, 2007, 2020, 2025, 2026 data తీసుకొని ఏం చేస్తాం మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి ఏం చేయాలమ్మా ప్రిడిక్ట్ చేయాలి సో ప్రిడిక్ట్ చేస్తే ఏమిటది వెదర్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ఎ లాస్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ఎ ప్రాఫిట్ one example second example is if you want to take hospital data so hospital data for example patient data is there so patient data you want to collect all the sample data so if you want to use the prediction algorithms so if whether you want to use a decision tree whether you want to use random forest whether you want to use support vector anything this algorithm you want so what is the predicted next 10 years next 10 years this patient will begin this kind of will be there. This patient will get this kind of disease, or this patient will get this kind of infection. So that kind of prediction we need to have. So how we get this all data? Agriculture is there. Agriculture, no, so if you want to make a crop, so any caps. So if you want to make a capsicum crop, or if you want to make a fish, or if you want to make a plant, so what will happen? You need to take a data. We need to predict after 10 days, after 15 days, after 20 days, how much the cost or the weightage of the fish or the weightage of the plants, we need to predict it. So that can use, we need to generate analytics. Okay, we can analyze the data. So the data is nothing but what? Raw data. The raw data we need to use classification, pre-processing. The pre-processing what happened? We need to remove the unnecessary data. We remove the invalid data that comes under the pre-processing. Pre-processing చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? We need to have a extraction the data, key features. We need to extract the data.
After extracting the data, we need to use testing the data. We need to train the data. After that, we need to predict the value. So here, sensors and ఏం చేస్తాయి sensing the data, they will be capturing the data will be transferred to the network layer, the network layer will be transferred to the service layer and application layer. In that layer, we need to use some when you want to play, when you want to use AML, when you want to use deep learning, when you want to use blockchain, when you want to use quantum computing, when you want to use cyber security. So this kind of technology we need to use, or we need to use some business tools. So we need to extract the data. So we need analyzing the data. We need to generating the reports, generating the data. So here we need to ask streaming analysis, real time data. So real time data until what is called uh, force. So when you have cricket match, so in cricket match what's happening? The drones what will happen? They will be capturing the data. Drones in this same drones what will happen? They will be capturing data. The capturing data continuously will be sensing the data. Then it will go to the network layer, service layer, application layer. So to complete it done fraction of seconds. Okay. So here the continuously will be sensing the data. Okay, they will be analyzing the data, will get a report. How will you get the data? Extracting relevant information from massive amount of data. సో అంటే మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ లో ఫస్ట్ డేటా వస్తుంది. ఆ డేటా మనం ఏం చేస్తాము? ప్రాసెసింగ్ చేస్తాము. Processing is irrelevant data and non-necessary data we need to remove from that. So here that same thing will be there. So we need to analyze. After that, we need to have one more example here. Streaming data, we need to continuously, we need to stream the data, or ultimately, we need to provide security, also we need to provide a privacy. Our data game undale, security undale, ultimately we need to provide what? Privacy. Next, what subheading is generic support. Generic support. See, next is generic support capabilities, that is data processing and data storage. So, make second unit lo say last one. Data ingestion, data pre-processing the top data. Okay. So how we need to collect the data, how we need to processing the data. So collecting the data comes under the from sensor devices. After the collecting the data, we need to what to do? We need to processing the data. After processing the data, we need to store a cloud. Whether we want to store a cloud, either we want to store a local storage, either we want to store a centralized device, or whether you want to store a distributed devices. Okay. So next one is specific support capabilities. Make a note.
specific specific support capabilities. Network layer lo, there are two will be there. Sorry, service and application layer. We have two supporting capabilities. First one is generic support. Second one is specific support. So this specific support will be provided the different types of functionalities. Okay, for IoT application. So whether you want to use analyzing the report or whether you want to generating a report. So whether you want to use some statistics that will be comes under the specific support capabilities. Next one is put subheading is application layer. Put subheading is application layer. I mean, Japan, Japan. One class, one to two language only. The rest is for two questions. ఇది సగం వన్ పాయింట్ రిక్వెస్ట్ మై రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే క్లోజ్ అనుకోండి ఒక టాపిక్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్ లేరు టాపిక్ మొత్తం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోతుంది దానివల్ల అనుభవం kind of create kind of identity without comment.
It's completed. Bus. Completed, ma? భయపడితే మనకి ఎలిజిబుల్ చేస్తుంది. It's application layer, the lowest abstraction layer. So only we need to visibility. So visibility comes under the which layer? Application layer. So if you want to watch your any application, if you want to see any reports, that comes under the which layer? Application layer. So OSA low, Amma, OSA low first layer is what top layer? Application layer. What is the top layer? Yes. Top layer. Present. Media or if you want direct application, then data comes to which here? Zeros and ones. So in next physical lane data immediately zeros and ones that will go to the data link there. The data link there will give to the network layer. Network layer give the data to the transport there. Transport layer give the data. Christian layer. Christian layer give the data to the presentation layer. Presentation layer the last question data exceeds the Finance people quarter to crop. So here also IoT simple example is what? A B C D. A for what? B for what? B for what? A for what? Drive is over. Connectivity is over. Okay. Big data is over. So it is what? This application. This sensors ఉంటేనే కదా మన డివైసెస్ ఉంటేనే మనకు డేటా వస్తుంది. డివైసెస్ లేకుంటే డేటా వస్తుందా? కాదు. వాట్ ఈస్ ఐఓటి? దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ ఇంటర్వేషన్. సో ఐఓటి స్టాండ్ ఫర్ వాట్? థింగ్స్ టు థింగ్స్. IoT is what is advantage? Things to things, machine to machine. There is no human involvement. There is no human involvement will be there. So automatically they will be capturing the data, they will be transferring the data, they will be storing the data, they will be analyzing the data. So here we need to use sensors. The sensors what will happen? The physical data should be converted into electrical signal. The electrical signal is nothing but what? Digital data. Digital data nothing but zeros and ones. The computer can understand only binary form. Binary form nothing but what? Zeros and ones. So what are the data in the raw data? You need to extract it. That is automatically when you build a report. The report will be visible in the application layer. So here we need to collecting the data, we need to process the data, we need to give real-time information. So this application here, we need to use number of applications, not only this application, ఇవే కాదు చాలా applications ఉన్నాయండి. Okay, transportation, healthcare, tracking, okay, climate, okay, if you want to take ask what do you call sports, if you want to take vehicles, if you want to take logistic information,
smart grid, okay, smart transport, smart retail. The number of applications that applications we need to use which layer application layer and architecture को left side లో right side లో हम fields से देखते हैं. What is generic management? Second one is generic security. Okay, management to services capabilities. Second one is what? So next one is ఇవన్నీ అప్లికేషన్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఓకే మేనేజ్మెంట్ కేపబిలిటీస్ మనకు డయాగ్రామ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో రెండు కేపబిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకే జనరిక్ కేపబిలిటీస్ జనరిక్ మేనేజ్మెంట్ కేపబిలిటీస్ ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ కేపబిలిటీస్ రైట్ సైడ్ సెక్యూరిటీ జనరిక్ కేపబిలిటీ సెక్యూరిటీ స్పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీ కేపబిలిటీస్ సో జనరిక్ మేనేజ్మెంట్ కేపబిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా which information management information so in this management information we have like device you want to activate device you want to deactivate device the management information that will becomes under the generic management capability so ఇక్కడ ఏమొస్తుంది device management ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందమ్మా device management లో we need to use activate the device and deactivate the device or whether you want to use firmware or whether you want to use software you want to use upgrade of the network upgrade of the software so that device management information for example mobile మన ఫోన్ ఉంది మన ఫోన్ లో సెట్టింగ్స్ ఏముంటది అబౌట్ ద ఫోన్ హాట్స్పాట్ ఏముంటదమ్మా హాట్స్పాట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రైవసీ సిస్టమ్ అప్డేట్ system information will be there system update the system update what will happen they want to automatically if you want connecting the Wi-Fi so if you want to use automatically what will happen they want to update the software ప్లే స్టోర్ ఉంది అనుకోండి ప్లే స్టోర్ లో మీ వాట్సాప్ ఉంది మీ వాట్సాప్ లో వాంట్ అప్డేట్ ద వర్షన్ update the versions or update the, for example Instagram email you want Instagram update or YouTube or email applications what happened we need to update India lama update here India ne update here for example we phone lo yes here ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అక్కడ కాదు so we need to use activation purpose deactivation devices either you want to use software upgraded either you want to use network topology this all comes under the device management capabilities make a note write down generic management capabilities write down make a note చెప్పేది అర్థం కాదా మీకు మన ఫోన్ లో ఎలా సెట్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి యాప్స్ ఉంటాయి అవి యాప్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతాయి ఓఎస్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది we need to take a WhatsApp backup okay WhatsApp update Instagram update okay banking application will be updated everything what will happen we need to update it sometimes if you want to block the number okay deactivate the number activate the number device kind of information but that will becomes under the device management capabilities completed అమ్మాయిలు అయిపోయిందా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ specific management
capabilities. So specific management capabilities, if you want to add any kind of specific information, or if you want to couple any kind of networks, or if you want to use any kind of networks, that becomes another generic, sorry, specific management capabilities. The specific management capability, if you want to mix it or coupled or connecting in the any different types of devices or different types of requirement, that will becomes under the specific management capabilities. Next one is security capabilities. Note, make a note. Security, generic security capabilities. Complete Rema? అయిపోయిందండి. So here very important, generic security capability. So these generic security capabilities is completely for what? Security purpose. Security purpose is we know what? We need to provide a authentication, authorization, accounting, along with we need to provide what? Confidentiality. ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలమ్మా? Confidentiality and integrity. So మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. What is the subject name is what? Information security. Which subject am I? Information security. So information security the first here PIA అని ఉంటుంది. PIA. P for what? Confidentiality. I for what? Integrity. A for what? Availability. So these are very important CAA rules. So if you want to your device is connected, your device is connected to the particular network. Your sensor is connected to the particular network, and it captures the data or transferring the data or processing the data. The data will be go to the application layer. So what will happen? We require authentication is there, authorization should be required, accountability required, along with very important what? Confidentiality and integrity. Confidentiality is required, and integration should be required. So what is confidentiality? Confidentiality అంటే ఏందమ్మా? అమ్మ నువ్వు చెప్పమ్మా. అమ్మాయి ఎస్ నీ తర్వాత అమ్మాయి నీ తర్వాత చెప్పమ్మా. వాట్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ? తెలియదా? నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ? ఇక్కడ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు వచ్చారు కదా, సిబిఎస్ఈ 10th సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు ఉన్నారా? No ICSE. So okay, anyways, confidentiality.
ఈ అమ్మాయి చెప్తే షూరిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం దేనికైనా లాగిన్ అయినప్పుడు మన సీక్రెట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి కదా! లైక్ మన పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తాం. అంటే ఏదైనా టర్మ్‌ని సీక్రెట్‌గా ఉంచాలి అన్నప్పుడు దాన్ని కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటారు. అదొక రాట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ sure. Confidential means so what are the data you are sending from sender to receiver, sender to receiver. Same data will get to the receiver. So what are the sender and receiver? Must be confidential. Confidential means they need to maintain. Sender sending the data from source to destination. So what are the data is sending? The confidential will be secret. Confidential what? They maintain the secret between the what is created or source and destination. So what is the integrity? The sender and sending the data, you are receiving the data. So it doesn't alter. Doesn't alter. What is the alter? Alter means what? Alter అంటే ఏంటంటే change. Alter అంటే ఏందమ్మా? Change or modify. So doesn't modify the data, doesn't alter the data, doesn't change the meaning ఒకటే. Alter అన్న ఒకటే, change అన్న ఒకటే, modify అన్న ఇచ్చిన డేటా సేమ్ డేటా రీచ్ కావాలి. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ఇంటిగ్రిటీ. సో ఇక్కడ ఈ డివైసెస్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనం మెయిన్ థింగ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఆథరైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అథెంటికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉండాలి. ఏముండదమ్మా? ఏమై చెప్పినప్పుడు సెట్టింగ్ ద డేటా టు ది రిసీవర్. వాట్ ఆర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ దే, వాట్ ఆర్ ద డేటా ఇన్ దే, ద డేటా మస్ట్ బి సీక్రెట్. సో ఇట్ మస్ట్ బి సీక్రెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్న విషయాన్ని బయట థర్డ్ పార్టీకి చెప్పాలి. థర్డ్ పార్టీ చెప్పినప్పుడు ఏమైతుంది? ద థర్డ్ పార్టీ మీన్స్ ద థర్డ్ పర్సన్ విల్ బి లిజన్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దే వాంట్ టు ఎలాబరేట్ ద అందరు చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే వాళ్ళు విన్నారు అనుకోండి, ఆ వేరే వాళ్ళు విన్న వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఇంకో వాళ్ళకి చెప్తారు. ఆ బస్ లో చెప్తారు, బస్ లో క్యాంటీన్కి వెళ్తారు, క్యాంటీన్ వెళ్తారు, ఫుడ్ కోర్ట్కి వెళ్తారు, ఫుడ్ కోర్ట్ ఏం చేస్తారు? మొత్తం కాలేజ్ జరుగుతుంది. సో అక్కడ ఏమి మధ్యలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? నో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. There is a no trust. Okay. And specific capability. Knowledge is over. Same, we need to add some extra couple features we need to use. Next. Diamond number. Okay, what will repeat? Repeat this. See here, Kanyatanama. Just now we discussed ITU T model. What is the ITU? International Development and T model. How many layers are there? What are the 4 layers? First one is device layer. In the device layer, what? Device layer? Device layer? What are the device and gateways? That is not and not gateways. And next one is gateway. These are dependent on to convert the gateways. Next one is
What is the network layer? So network layer is there. So it can provide a bandwidth, latency, bandwidth, or security, or it should be share the data between the multiple and processing the multiple processing. So what are the processing will be used? Whether you want to use LTE. ఏ ప్రోటోకాల్ చూస్తారు ఇక్కడ? What LTE? Whether you want to use SM, next one is what? Microcontroller. Next, encryption, embedded OS. These are all kind of networks we need to use in the network layer. Next one is what? Service and application layer. Service and application layer, what will happen? Capturing the data and raw data, what will happen? We need to extract it. We need to generate the data analytics. We need to generate some reports that will be comes under the service layer. Service layer anything what are service. Generic service capability. Next one is specific service. What is the generic service? Which layer? Comes under the data. What are the data in here? Need to put the data. So here, what are the sensing the data? The physical data should be converted into electrical signal. That is nothing but sensors. The sensor will be give the data. We need to have an application. We need to monitor the application. We can observe the application. We need to check the application. So what are the applications are there? Smart transport, smart grid, smart healthcare, smart agriculture, smart retail, smart logistics, smart oil and gas. So all number smart cities, smart parking. So all smart vehicle detection. These all comes under the application. Next, generic device management. Generic device management and generic specific management. Next one is what? Generic security capability. Capability. What is generic device capability? Huh? If you want to add comes under the device permission, if you want to add the device or if you want to deactivate the device. Adding the device and activate the device or deactivate the device, that will or if you want to software upgrade it, or if you want to use next one comes under the generic device capability. What is the generic security? Generic security capability. Authentication, authentication, and the okay, thank you.
Travel on see one in the options. ये मालूम ना मैंने डिबेट में नहीं पूछता देखिए
ఒరే అడిగి స్ట్రీమ్ స్టాప్ చేస్తున్నానని చెప్పు. స్ట్రీమ్ స్టాప్ చేస్తున్నానని చెప్పు. కొట్టాను చూడు. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఈ లింక్ పెట్టావా నువ్వే? ఉంది. కదులుతుంది. లింక్ పెట్టు ఒకసారి గ్రూప్ లో పెట్టి నాకు ట్యాగ్ చేసి ఎవరో పెట్టారు గ్రూప్ లో. లేదు నాకు పెట్టినా పర్లేదు, నేను పెడతాను. పెట్టారా బాబు? సరే. దీనికి నీ ప్యానల్ కి ఏం కనెక్షన్ ఉంది కదా ల్యాప్టాప్ కి? హలో. చెప్పండి. ఎందుకని సరిపోతున్నాడు అంటారు.
Okay. So good afternoon. So morning we discuss IoT architecture. So IoT architecture that will come under the IoT model. So IoT is nothing but different communication, union, telecommunication standard. So here for overview purpose, for understanding purpose. So I will show the 3-4 models here. IoT architecture communication model. First one is device to device. First one is what? So device to device. So this is the one device and this is the one device. So these two devices are connected to the wireless network. Which network ma? Wireless network. We connected between the one device to another device, can transferring the data from one device to another device. So we call device to device. Next one is device to cloud. Which one is here? Device to cloud. So device to cloud, what will happen? This is a device. The device whether it is sensor, number of sensor. So in the number of sensor, if you want to take one example here, temperature sensor or humidity sensor, or either UV sensor, or whether you want to use pressure sensor. So whether it is medical sensor, whether it is neural sensor, any sensor. So that is sensor what happen? They can capturing the data. So in this capturing the data, here we can use transferring network. So in this network, we need to use the protocols. So in this protocols, if you want to use upsert here, IP, TCP, TLS, STPP. IP ఎలా వస్తుందమ్మా నెట్వర్క్ లేయర్ వస్తుంది. TCP, TLS ఎలా వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ వస్తుంది. STPP ఎలా వస్తుంది అప్లికేషన్ లేయర్. సార్ IP అంటే ఏందమ్మా? IP OSI చెప్పాను IP. What is IP? What is IP? Internet protocol. So you should be communication between device to device. If you want to transfer the data, where do you transfer in a cloud? Where do you want to transfer in the data? If you want to transfer in the data in a cloud, so symbol is indicate what? Cloud. In this cloud, we are using as a TCP. What is the TCP? The TCP. Convert transmitter, and protocol very. So you can use in the transport layer. Which layer? Transport layer. PIP model. Model TCP IP model. TCP IP model. There are two protocols. How many protocols? Two. One is TCP. Second one is what? P. Second one is what? TCP. There are two protocols you can use. So if you have anything what cloud లో స్టోర్ చేస్తున్నారు ఏదో స్టోర్ చేస్తున్నామా క్లౌడ్ లో స్టోరేజ్ సో క్లౌడ్ లో స్టోర్ అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ఐఓసి ఐఓటి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏబిసిడి వాట్ ఇస్ ఏబిసిడి డివైస్ సో డివైస్ నుంచి డేటా ఎలాగ వెళ్ళాలి కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీ ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కనెక్టివిటీ కనెక్టివిటీ we are using protocols IP TCP TLS TLS nothing but transport layer security transport layer security. Next one more is application layer. We need to use HTTP. What is HTTP? Hypertext transmission. Sorry, transport. This protocol is yes. What is that HTTPS? Secure. Yes for what? Secure. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి డివైస్ ఆ డివైస్ ఏది అది టెంపరేచర్ సెన్సర్ కావచ్చు అది వాట్ ఇస్ యూవీ సెన్సర్ కావచ్చు అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ గైరోస్కేల్ సెన్సర్ కావచ్చు అది ప్రెజర్ సెన్సర్ కావచ్చు సో ఎనీ సెన్సర్ కావచ్చు ఆ సెన్సర్ ఏం చేస్తారంటే we need connectivity after that where you want to use we need to show the data here so ఇది ఒక డివైస్ ఏమి చేస్తుంది కార్బన్ మొనాక్సైడ్ సెన్సార్. So carbon monoxide sensor we need to use. This sensor they can identify this carbon monoxide
So carbon monoxide, they want to capture the data, they want to transfer the data. Here ఏమి చూస్తున్నాం network layer is IP. Next they want is what? UDP. What is UDP? Use the next one is what? We need to use data link transport layer security. The next one is what? COP, constraint application protocol. So this protocol what is like they want to transfer the data. So this is one cloud low. First to device to device. Second one is what? Device to cloud. Okay. Make a note heading. Device to device. Device to device. Mobile operator. First one is what? Device to device. Second one is what? Device to cloud. అయిపోయిందండి పెన్ లేదా పోసిన పెన్ లేదా ఒక పెన్ ఒకటే పెన్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఎస్ అమ్మా ఫోన్ చూస్తే బయట బయట రూమ్కి వెళ్ళి చూసి నువ్వు చూస్తే ఇంకో చూస్తారు కంప్లీటెడ్
Next one is device to. Okay, so this diagram will be useful for IoT gateways. Okay, the topic is the IoT gateways. So it very if you want the topic when it comes, you need to draw the diagram also. IoT gateways. So gateways ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మన gateway this is the gateway if you want transferring the data. Okay, see this is the one device. This is the one device. So your communication between IoT is what? Machine to machine, device to device, or things to things. Device to device, machine to machine, things to things. So here this device, whether you want to use any device, so the number of sensors. If you want of the example, these temperature sensor. You want to use here carbon monoxide sensor. So this sensor, what will happen? They will be transmitting the data, the physical electrical signal. So here, this data, if you want to transfer, this device should be connected to local network. The device should be connected what? Local network. So in this network, if you want to observe here, so we need to use Bluetooth. Immediately Bluetooth. Either you want to use Ethernet, either if you want to use Wi-Fi. Okay? Or if you want to use wireless LAN. See here. ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ బ్లూటూత్ గాని యూజ్ చేస్తున్నాము వైఫై యూజ్ చేస్తున్నాము ఆర్ వైర్లెస్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఆర్ వైర్లెస్ ల్యాన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ either if you want to use Zigbee, either if you want to use LoRa, so that kind of you can use local network. So this device and this device should be connected. This device should be connected. Which network here? Particular local network. So this is here. After local network, we can use a local gateway. This is a local gateway. For example, this Kiet human student, if you want to go outside, so here what is required here? Gate. In gate and exit gate. So entry gate and exit gate. So this gateway, if you want coming the package, going the packet means you are going outside or inside. So what will happen here? Gateway will be required. అంటే మీరు కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ నుంచి లోపలికి వచ్చినప్పుడు సో బయట నుంచి లోపలికి వచ్చినప్పుడు సో ఏముంటది మనకు గేట్ ఉంటుంది ఆ గేట్ ఏం చేస్తుంది దే వాంట్ టు check. They want to check. So here also this device and this device you are connected. So in this local area network, so device we need to use some network protocols. These are protocol stack. So protocol stack అంటే network layer ఒక protocols ఉంటాయి, transport layer ఒక protocols ఉంటాయి, application layer లో ఒక protocols ఉంటాయి. So it is not particular IPv6 one ఒక protocol. ఏ protocol కోసం ఏ layer కి వస్తుంది network layer కి వస్తాయి. And TLS and TCP that comes under the which protocol? That will becomes under the transport layer and HTTP hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocol. What is HTTP? Hypertext transfer protocol. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నారు ట్రాన్స్పోర్ట్ కాదు ట్రాన్స్ఫర్ what is HTTP? This hypertext transfer protocol అంటే ఈ యొక్క డివైస్ local area network so will be connected either Ethernet, either it should connected Bluetooth, either it should connected Wi-Fi, should be connected. Here this is communication protocol stack. So protocol stack అంటే మీకు TCP IP మోడల్ లో పోస్ట్ టు హోస్ట్ నెట్వర్క్ అని ఉంటుంది దాంట్లో there is no protocol. దాని తర్వాత లేయర్ ఏంటిది ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఏ లేయర్ అమ్మా ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ లో మీకు ఐపీ ఉంటుంది ఐపీ ఉంటుంది ఆర్ఏఆర్పి ఉంటుంది ఐసిఎంపి ఉంటుంది ఐటిఎంపి ఉంటుంది ఐపి ఉంటుంది ఏఆర్పి ఉంటుంది ఐసిఎంపి ఉంటుంది ఐడిఎంపి ఉంటుంది ఇది ప్రోటోకాల్ కమ్స్ అండర్ ద మోడల్ దట్ ఇంటర్నెట్ నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ ఏముంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టేట్ ఇస్ వాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి మూడు ఉంటాయి టీసీపీ ఉంటుంది యూడిపి ఉంటుంది ఎస్సిపి ఉంటుంది టీసీపీ యూడిపి ఎస్సిపి టీసీపీ అంటే control protocol. But what? User datagram protocol SCTP. Stream control transmission protocol. ఆ protocol application layer. ఏముంటుందమ్మా application. HTTPS, DNS, SMTP, SNMP, FTP, TFTP, Telnet, SSH. These all protocols comes under the application layer. 50 మొత్తం ఈ protocols గురించి ఉంటాయి
15 into CN లో దాంట్లో ఏముంటుంది అప్లికేషన్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్ లో HTTP, MTP, HTTP, DNS, TFTP, Telnet, SSH. These are all protocols comes under the application layer. So ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నవి అంటే the same protocols will be used. ఒక డేటా బిలో లేయర్ నుంచి అప్పర్ లేయర్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో బిలో లేయర్ ఇస్ వాట్ హియర్ డివైస్ లేయర్. ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నాం మనం ఇక్కడ డివైస్. The device layer should be connected to which layer? Network layer. Network layer should be connected to what? Service layer. Service layer is connected to application layer. So here data if you want to transfer, we have to use gateway. So this gateway, every packet, every data if you want to transfer in and out should be comes under the gateway. మీరు ఐపీ అడ్రస్ లో చూడండి. ఐపీ అడ్రస్ మీ ఫోన్ లో కానీ మీ కంప్యూటర్ లో కానీ ఇక్కడ మన ఇంటర్నెట్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ తర్వాత డిఫాల్ట్ గేట్వే రౌటర్. డిఫాల్ట్ గేట్వే రౌటర్. సో డిఫాల్ట్ గేట్వే రౌటర్ అనే ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఏమన్నా అడ్రస్ ఉంటుంది 255.255.1.0 అని ఉంటుంది. లేకుంటే 255.255.2.0 అని ఉంటుంది. అది ఏంది డిఫాల్ట్ గేట్వే. మీ ఫోన్ లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఫోన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. దాంట్లో డిఫాల్ట్ గేట్వే కూడా ఉంటుంది. ప్యాకెట్ బయట ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్యాకెట్ చెక్ చేస్తారు. అంటే ఈ ప్యాకెట్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. మన కాలేజీలో 100 ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి. అన్ని ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెంట్ కాదు. అన్ని ఐపీ అడ్రస్ కలిసి డిఫాల్ట్ గేట్వే పెట్టారు. ఆ డిఫాల్ట్ గేట్వే ప్యాకెట్ బయట పెట్టారు. ప్యాకెట్ అంటే బిర్యానీ ప్యాకెట్ కాదు. సో డేటా అనేది బయటకి వెళ్తారు. డేటా అనేది బయటకి వెళ్తారు. సో డేటా అనేది బయటకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ ఈమెయిల్ ఓన్లీ ఓపెన్ చేసాడు, ఈ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓన్లీ ఓపెన్ చేసాడు, ఈ ఫేస్బుక్ ఓన్లీ ఓపెన్ చేసాడు, ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసాడు. ఏ కాలం నుంచి వస్తుంది? That comes under the gateway. అంటే ఈ యొక్క డివైస్ ఏ డివైస్ కనెక్ట్ అయిన దానికి ఏంటి గేట్వే. ఈ గేట్వే ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము? We need to store the data in a cloud. So here this is a cloud service. Cloud. How many services are provided clouds? What are services provided by cloud? Yes, sir. క్లౌడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, 4.1 ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. 4.1 లో మీకు క్లౌడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఇస్ ద సర్వీసెస్? పాస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ అయితే సర్వీస్, సాస్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే సర్వీస్, ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే సర్వీస్. అంటే ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ లోకల్ గేట్వే నుంచి మన యొక్క డివైస్ నుంచి నెట్వర్క్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? క్లౌడ్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఇన్ దిస్ క్లౌడ్ లో యూ నీడ్ టు యూజ్ ఐదర్ వర్షన్ IPv4 ఆర్ IPv6. వాట్ ఇస్ ద V4? V4 అంటే ఏంటండి? V4 అంటే ఏంటమ్మా? అమ్మ ఇప్పుడు భోజనం చేసి ఇప్పుడు వాడ. వాట్ ఇస్ ద V4? వాట్ ఇస్ ద V4? Version 4. What is the V4? What is the V6? How many bits are in IPv4? 32 bits. Any bits amma? IP address any bits ఉంటాయండి? Any bits ఉంటాయండి? IPv6 128. ఎన్ని బిట్స్ అండి? IPv4 లో 128, సారీ IPv4 లో 32 బిట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 32 బిట్స్. ఎవరైనా అడుగుతారు గేట్లో కానీ లేకుంటే టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఏది? ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ ఇన్ఫోసిస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ క్యాప్జెమిని, కాగ్నిజెంట్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ ఎనీ కంపెనీ, ద ఫండమెంటల్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఏమడుగుతాడు? హౌ మెనీ బిట్స్ ఆర్ IPv4? How many bits? How many bits are IPv6? 3 bits and so that will be you need to remember. So this data ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? either we need to store the cloud. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నారా? ఇది అయిపోయిందా? రాదే ఇంపార్టెంట్ we need to draw.
Complete, Amma? Okay, thank you. Completed? End to end. If you want to transfer the data from one cloud to another cloud, if you want to share the data from one cloud to another cloud, yes. That's the target. అయిపోయిందమ్మా మనకి ఏం కావాలి హలో ఎస్ రేపు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు ఇంకా వాడి కాల్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ లేకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ లేక బిహేవ్ చేస్తారు రేపు 3 to వెళ్ళినాక ఇంటర్న్షిప్ వస్తే రేపు ఒక ఎంప్లాయ్ అవుతారు మీరు మాకెందుకండి అమ్మా ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వన్ సెన్సార్ this sensor what will happen the sensor capturing the data see the sensor what will do it will be capturing the data in capturing the data we need to transfer so we if we want to store the particular cloud because store చేస్తున్నాము we need to store the data in a cloud so in this cloud what will happen they want to transfer to the another cloud so if you want to sharing the data from one cloud to another cloud that is called the backend data sharing model so first one is we need to discuss what device to first one. Third one is what? Third one is what? The first of reverse matter. Invert. Invert. Fourth one is what? Cloud. And
then we need to do all these clouds. Okay, but if you want to store the data as a distributed storages, or if you want to store the centralized storages. Okay. So already this in the first one we discussed, and here this sensor. See, in developed countries, they want to use the sensor. They want to make a sensor in a particular chip. So here, how much grass they eat, how much they want to use, what do you call, milk is given, everything, the temperature, the body activities, the what do you call, everything should be recorded. So who will be captured? The sensor is capturing the data. So ఇక్కడ observe చేయండి. So this device if they want to put the particular sensor, so in this sensor what will happen? They will be capturing. Okay. Everything should be monitored. అది ఏం చేస్తే సెన్సార్ ది క్యాప్చరింగ్ ద డేటా ఆ కౌంట్ ఏం పెట్టినప్పుడు మనం సెన్సార్ పెట్టాం సెన్సార్ పెట్టినప్పుడు ఏమైంది ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఇట్ బి క్యాప్చర్ ది క్యాప్చర్ డేటా అంటే దే వాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ది క్లౌడ్ open application can monitor. We can observe, we can monitor the particular cloud. Submitting is okay. IERC model. Second one is what? IERC architecture. So IERC is IERC European Research Cluster Internet of Things. See, I'm a last. Hello, ikkada. European Research Cluster on the Internet of Things. So this is the one of the model. So morning we discuss what? ITUT model. Second one is we are discussing what? Cluster Internet of Things. That is what I for what? I is the first European. So European is the one standards. EU model. The first unit law which happened different types of definitions within EU definition what? European definition. IOS stands for what? International Standard Organizations. IT means what? Instead of like engineers. Next definition what? IETF. What is IETF? Institute of Engineering Class Course. These are all definitions. The standards are given. The kind of definition. So here we need to have a layers. So in this layers we need to discuss. Okay. No, just good. అయిపోయిందమ్మా ఏముందమ్మా అలా ఒక ఏముందని ఒక లైన్ రాసుకోవాలి యూరోపియన్
Research cluster Internet of Things ఒక లైన్ కింద సేపా ఫోర్ So here, see, we need to use device layer, network layer, okay, and here we have a what is called business processing layer. After that, we can have a application layer. Okay, go down. Device layer. Chapter last one. First one is device layer. Make a note. First one is what? Device layer. Second one is what? Network or communication layer. Network or communication layer. కనిపిస్తుందా third one is what servicing organization they have two IoT business process management నేను చెప్తున్నామా తర్వాత మీరు పీపీటీ చదువుకోండి ఫస్ట్ IoT business process management and virtual entities note make a note first ఏంటమ్మా device layer first one is what second one is what network or communication layer third one is what service support and application layer service support and application layer దీని తర్వాత దీంట్లో ఏం రాసుకోవాలి అంటే మూడు పాయింట్స్ రాసుకోవాలి ఎన్ని రాసుకోవాలి మూడు ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఏంటిది వర్చువల్ ఏంటిది థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ దాని తర్వాత లాస్ట్ కి ఏముంటది అప్లికేషన్ లేయర్ విచ్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా అప్లికేషన్ లేయర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ డివైస్ లేయర్ should contain service layers. Service layer లో we have three business process, virtual entity, service organization. So మూడు వస్తాయి అమ్మ ఇక్కడ ఓకే థర్డ్ లేయర్ ఏమొస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ సర్వీసెస్ వస్తుంది వర్చువల్ ఎంటిటీ వస్తుంది బిజినెస్ ప్రాసెస్ వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ కమ్స్ త్రీ సర్వీసెస్ వర్చువల్ ఎంటిటీ అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ లో ఏముంటుంది మనకు సేమ్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఏముంటుంది సేమ్ smart cities, smart transport, smart building, smart energy, smart industry, smart health, smart living. These all comes under the application. Next one is morning we discuss generic management capabilities and specific management capabilities. So generic management capabilities means device management. If you want to activate the device, if you want to deactivate the device, if you want to upgrade the software, or if you want to use any network support, that will come under the device information. In this device information will be how that is called what management capability. The management capability is quality of service.
QoS. QoS stand for what? Quality of service. Next one is what? Device manager. Security. Security capabilities. What is the security capability here? Authorization, key exchanging, trust, identity, authentication. Morning what is discussed? Authorization, authentication, accountability. Next one is what? Confidentiality. Last one is what? Integrity. These are comes under the security. So these are security we need to discuss. Okay. Same diagram. First, నువ్వు చేసుకున్నా లేయర్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయిందా లేయర్ నువ్వు చేసుకున్నామా లేయర్స్ ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటి one. We need to write what are the extra features. Management capabilities, write down. Management capabilities. And management capabilities. Management capabilities. So management capabilities MMO say QoS, quality of service, quality of service manager, quality of service manager, device manager, device manager, quality of service manager, device manager. Next point, generic device, generic management capabilities, generic management capabilities, generic management capabilities. Next one is specific management capabilities. నేను చెప్తాను మీరు రాసుకోండి అమ్మా generic management capabilities. Next one is what? Specific management capabilities. Next, security management. Security management. Write down security management. So security management go we have authorization, key exchange and management, key exchange and management, key exchange and management, trust and reputation, trust and reputation, trust and reputation. అమ్మా ఏంది మీ ముచ్చట లొల్లి మీ అల్లరి ఐడెంటిఫై మేనేజ్మెంట్ identify management, authentication, okay. First one name authorization, last name on the authentication. So next we have one more here, generic security capabilities, generic security capabilities. Next one is specific security capability, specific security capability. Morning again we discuss application layer. So application layer is what? The top of the layer. So in the top of the layer we need to interact. So we can use any different sets of applications like a smart city, smart transport, smart healthcare, smart building, smart home. These are all comes under the application layer. So this is called as a top of the architecture of this layer. So here different types of application, IoT application we need to use. That is a which layer ma? Application layer. Next one is make a note service support and application layer. Service support and application layer. So this is a point. First 3 points last one. Service support layer.
application layer. So application is the top of the layer. You can use the different types of IoT application. So next one is what? Service, support and application layer. So in this one, automatically we need to discuss. So here the sensor, what will happen? The sensors will be capturing the data. The data will be transferred through the internet. We need to store particular cloud. So after storing the data, here we need to storage the data. We need to monitoring the data. We need to organizing the data. We need to visualizing the data. So morning class lo, Amma, morning class we discuss what? ITUT model. In the ITUT model, what will happen? The service and application there, see, they want to take the raw data, they need to extract in the data, we need to analyze the data. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏం చేస్తుంది ఇది they can monitoring the data, they can store the data, they can visualizing the data, they can organizing the data. So different types of IoT technologies, emerging technologies or middleware technologies can use the technologies. We need to extracting or we can predict it, we can use analytics. So we need to make a reports that will be done by service layer. ఇక్కడ సెన్సార్ వచ్చిన డేటాను నెట్వర్క్ ద్వారా పంపించినప్పుడు అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. క్లౌడ్ లో స్టోర్ అయిన డేటాను ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ? మానిటర్ చేస్తాము. ఏం చేస్తామమ్మా? మానిటర్ చేస్తాము. దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము? స్టోర్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము? ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము? విజువలైజ్ చేస్తాం. ఏం చేస్తామమ్మా? విజువలైజేషన్. అండ్ దీంట్లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బిజినెస్ ప్రాసెస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ వర్చువల్ ఎంటిటీ, థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్? సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. 3 ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ ప్రాసెస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్? వర్చువల్ ఎంటిటీ, థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్? సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇక్కడ బిజినెస్ ప్రాసెస్ వాట్ will happen? The name itself indicates business process. So what are the requirement of business people? What are the requirement of the business? They want to process the data, they want to monitoring the data, they want to evaluating the data. So see, the business process model, what will happen? They want to process the data, they want to make a model, different types of PPM model, business process model, they want to extract the model, they want to view the model. And service organization. So service organization, what will happen? The service layer, they want to provide the different types of services. Last one is virtual entity. V. So this virtual entity, we need to use view resolution, view service, V. So virtual entities means if you want to have connection data from remote places, remote objects, or the data, data if you want to use virtual techniques, so that will be used in the virtual entity function. Mari చెప్తున్నా. Say this model European research clusters of Internet of Things. ఏమేమి లేయర్స్ ఉంటామా? మీరు చెప్పకండి. డివైస్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, సర్వీస్ సైడ్ సపోర్ట్, అప్లికేషన్ లేయర్, లాస్ట్ వన్ application layer. So device layer ఏముంటది? We need to use the devices, the different types of devices. If you want to use sensors, actuators, Wi-Fi, Ethernet, okay, Bluetooth, so all devices we need to capturing the data, we need to sensing the data, we need to actuating the data. The data if you want to transfer into network, the network we need to the different network. When you want to use NDE, when you want to use DB, when you want to use the RFID, when you want to use the IP, when you want to use the IPv4 or IPv6, we need to transfer in the data. So that data we need to transfer in a cloud. Sorry, service layer. What is the service layer? The service layer, there are 3 elements. Business process element. Second one is what? Virtual entity. Third one is what? Service organization. So business process management, what will happen? They want to collecting the data, they want to store the data, they want to store the data, they want to monitoring the data, they want to organize the data, they want to visualizing the data. Visualizing in the graph. Okay, visualization. So visualization report. For example, you are the CSM student, total 60 students. The 60 students, you need to make Excel data. How many A grades, how many O grades, how many B grades. Take a chart, bar chart or pie chart. Bar chart, pie chart. If you want to watch a cricket TV, so cricket TV level, so if you want to get the score, so the score will become under the bar, what is the pie chart or bar chart, different types of models.
ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ డేటాను మనం ఏం చేస్తున్నాము? మానిటర్ చేస్తున్నాము, స్టోర్ చేస్తున్నాము, ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము, విజువలైజ్ అంటే విజువలైజ్ అంటే మనం పెట్టిన రిపోర్ట్. సో డ్రోన్స్ ఉంటాయి. డ్రోన్ కెమెరాలో ఏం చేస్తారు? పాయింట్ పెట్టి అగ్రికల్చర్ or if you want to take a plant image, they will be capturing the data. The data will be stored in a cloud. In a cloud, what level you can use some algorithm, machine learning algorithm, or deep learning algorithm. We need to extract the picture. We need to get the detection or detection. Whether if you have a plant, the leaf will be kind of some diseases. The diseases we can identify with the help of the detection algorithm, image detection algorithm. Or if you want to use prediction, so we can use the prediction algorithms. అవన్నీ ఏం చేస్తాము? మనం క్రాప్ కాదు, అక్కడ ఒక కెమెరా డ్రోన్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ డ్రోన్ ఏం చేస్తుంది? 5 acres 10 acres ల్యాండ్ మొత్తం ఇమేజ్ అన్ని క్యాప్చర్ చేసిన డేటా ఎక్కడ పంపిస్తాం? నెట్వర్క్ క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. క్లౌడ్ ఏం చేస్తాం? మనం క్లౌడ్ అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యి మన డేటా ఉంటుంది కదా, రా డేటా, ఆ రా డేటా అంతా తీసేసి ప్రీప్రాసెసింగ్ చేసి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నిర్వహిస్తాం. మనం అల్గారిథం ఫార్మ్ అది సపోర్ట్ వెక్టర్ నుంచి అల్గారిథం కావచ్చు, random forest algorithm కావచ్చు, ఆ decision tree algorithm కావచ్చు, we need to go the algorithm. అది linear regression కావచ్చు. linear algorithm, we need to get the results. So that kind of same here, we need to including resolving the images and network layer. Okay. So in this network layer, so if you want to have use communication, the different types of network devices we need to use, different types of network communication protocols we need to use. Okay, whether you want to use Zigbee or whether you want to use LoRa. So you have different types of protocols we need to use. Here, this network layer very very important. We need to use routing. మీకు CN థర్డ్ యూనిట్ లో రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. ఏం అల్గారిథమ్స్ అమ్మా? రౌటింగ్ అల్గారిథం. సో వాట్ ఇస్ ద రౌటింగ్ అల్గారిథం? ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్? ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అండి రౌటింగ్ అల్గారిథం? ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాండి routing algorithm? They can move the path through the packet. Move means what? Path. So you select the best path. You will select the best path. There are two types of algorithms. CN also static routing algorithm, dynamic routing algorithm. Static routing algorithm, dynamic routing algorithm. So you know static path, instance vector, blending algorithm, hierarchical algorithm. One algorithm you go starting and boundary. Okay. So this will be used routing. Also we need to use optimization. Also will be provided the quality of service. They provided some quality of service will be providing the data. So here flow control and we should be do the reliability and we can also do the error correction and error detection. So whether the data will be correct contain error or not, we can check the error correction and error detection. So make a note. Sorry. Make a note. Note చేసుకున్నాం.
అయిపోయిందండి. So morning activation model, transaction model. Different capabilities. What do you observe? What do you observation? What are the observations? What are the మార్నింగ్ దాంట్లో మా చెప్పేది ఏంటండి మార్నింగ్ దాంట్లో ఇప్పుడు దాంట్లో ఏం చెప్పేది వచ్చినాయి extra features will be added here model European research cluster of internet of things so here this network layer what will happen they can check the quality of service they will be check the flow control they can check the error correction and error detection that means which layer network layer so next one is device layer so device layer the devices we need to use, we need to connecting the devices, we need to capturing the data. So in this data, what will happen? If you want to use embedded systems, whether you want to use RFID readers, so this readers, what is that? Say, what is RFID? RFID and what is RFID? RFID is just RFID tag is RFID tag. Barcode is any line every product should be kind of what? Barcode. Okay. So here RFID nothing but radio frequency identification. What is RFID? Radio frequency identification. Radio frequency identification. Make a note right now. So just gonna RFID stand for radio frequency identification. Radio frequency identification. You know for FASTag is the FASTag recognition is the FASTag
barcode here. So this is what? Barcode. So this barcode when it is scanned, when it is huh? Open the picture. Picture no, చెప్పేటాను ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పాస్ గురించి చెప్తుంది ట్యాగ్ తెలియదు మీకు ఇప్పుడు ఏం లేదా ఏదైనా కొంచెం లిమిట్ ఉంటుంది ఓకేనా లిమిట్ క్రాస్ చేయొద్దు ఇప్పుడు ఎవరైనా నేనైనా కావచ్చు మీదైనా కావచ్చు So here the barcode is there. So this barcode and when it is scanned, so you will get the complete information of this mobile. So same way, every if you want to take purchase soap, the soap we should be kind of barcode. Okay, if you want to purchase shampoo, the shampoo will be have a barcode. So if you want to go for any Ratnagiri supermarket, more supermarket, Reliance, any market, just what happen, they will be scan the barcode. Even though you are writing external exam, so in the external exam paper also, the OMR sheet will be contain barcode. Okay, if you want to scan the barcode, so automatically your data will be get. So every device, if you want to go for any temple, so you know Vaishnavi temple, Jammu. So if you want to go for the Vaishnavi temple, so what they give RFID tag. So why? Because within a radio frequency frequency identification they want to track. So if you want someone with if want someone will be miss that area, so what will happen? They will be find out. So here, if you want to take the cars, so fast tag, the number will be there. When it comes that tag, so they just will scan the number automatically. The auto amount will be detected. So that is the technology will becomes under the RFID tags. The tags what will happen? They will to read the data. Okay, automatically your amount will be detected. Okay, na? So generally barcode is there. We will soap box the barcode will scan automatically the amount will be in. So that will be recorded. So when you production manufacturing team what will happen? They will be generate a barcode. They will be give the number. When you scan the automatically the readers what will happen? They will be read the data. So here same way the device layer not only sensors. If you want to use RFID tags, the RFID bar codes. So what will happen? We need to read the data. So in this data, what will happen? The physical object should be converted into electrical signal. The electrical signal is nothing but what? Should be nothing but is the zero side one. Take a note. Note this one.
So complete it. Complete it. అయిపోయిందమ్మా IoT reference model. Big subheading is IoT reference model. Write down first one is physical devices. First one is write down physical devices and controllers. Physical devices and controllers. Second, connectivity. Second one is connectivity. IoT reference model. First one is what? Physical devices and controllers. Second one is connectivity. Third is edge bracket లో fog. Edge bracket లో fog computing, edge computing. So main next topic మీకు అదే ఉంటుంది. Edge fog computing. Okay. Next, data accumulation. Fourth one is data accumulation. Bracket లో storage. Accumulation అనగానే ఏమనుకోవాలి మనం? Storage అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలమ్మా? Storage. Fifth one is data abstraction. Data abstraction. Abstraction means what? Aggregation and access. Aggregation and access. Sixth one is what? Application. Sixth one is what? Application. Bracket లో application ఏమేమి వస్తాయి మనకు? Reporting, comma, analytics, comma, control. Reporting, comma, analytics, comma, control. So last one is what? Collaboration and processor. Collaboration and process. Bracket లో involving people, business, process. Involving people and business process. Seventh one is what? Collaborations and process. మళ్ళీ చెప్తాను. First one is what? Physical devices and controllers. Second one is what? Connectivity. Third one is what? Data accumulation. Sorry, fog computing, edge computing. Fourth one is what? Data accumulation. Fifth one is what? Data abstraction. Sixth one is what? Application. Seventh one is what? Collaboration and process. ఇప్పుడు ఇక్కడ సో డేటా ఏమైతుందమ్మా? ఈ డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది? We need to connect the devices. The device నుంచి ఎదకు వస్తుంది? Connectivity. Connectivity నుంచి ఎదకు వస్తుంది? Edge computing. So next topic will comes under the edge computing. So edge computing we need to use which technology here? Fog computing. So edge computing ఏం చేస్తుందంటే see we WT technology subject to the WT web technology. So ఇక్కడ every time if you want to go to the cloud, every time we need to go to the cloud. In the cloud we need to check the data, we need to review the data, we need to give the response.
మీకు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పర్మిషన్ కావాలి. మీకు పర్మిషన్ కావాలంటే మీరు డైరెక్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ప్రతిసారి ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సార్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, మేడం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమైతుంది మీకు రెస్పాన్స్ అనేది సరిగా రాదు. రెస్పాన్స్ ఏమైతుంది సరిగా రాదు. సో అలాంటప్పుడు ఏమైతుంది మనకు క్లాస్ టీచర్ ఉంటారు. ఎవరు ఉంటారన్నా క్లాస్ టీచర్. క్లాస్ టీచర్ డైరెక్ట్ మన క్లాస్ టీచర్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్. క్లాస్ టీచర్ ఏమంటారు they want to give the permission, okay, permission is granted. ఒకవేళ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి పర్మిషన్ ఇస్ నాట్ గ్రాంటెడ్ అని రాస్తారు. సో అదే విధంగా ఏమైతుంది రెస్పాన్స్ అనేది మనకు పాస్ట్ ఉంటుంది. రెస్పాన్స్ ఏముంటుందమ్మా పాస్ట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అది ఇక్కడ నుంచి క్లాస్ నుంచి హెచ్ఓ నుంచి మనం ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే ఒక ఐడెంటికల్ ఫాలో అవుతాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే ఉంటుంది. పర్మిషన్ కావాలంటే యూ వాంట్ గో ఫర్ యువర్ క్లాస్ టీచర్ దెన్ ఫాలోడ్ బై హెచ్ఓడి ఫాలోడ్ బై ప్రిన్సిపల్. అంటే ఒక ఐడెంటిటీ ఫాలో కావాలి, ఒక పర్మిషన్ కావాలి. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో టు ది class teacher will forward to the HOD will forward to the principal. So it will take a time. It will take a time. If you want immediate response, if you want to get an immediate response, the immediate response is what class teacher. Immediate response is class. ప్రతిసారి మీరు ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళే బదులు ఒకవేళ క్లాస్ టీచర్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఎందుకంటే మీ స్టూడెంట్ ఏది అయింది, మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు, మీరు డేస్ కలరా, మీరు హాస్టరా, మీరు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి with the whole and sole responsibility will be over the class teacher. ఇక్కడ కూడా ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ లో ఎవ్రీ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ గో టు ద క్లౌడ్, ప్రతిసారి క్లౌడ్కి వెళ్ళాలి, ప్రతిసారి డేటా చెక్ చేయాలి, ప్రతిసారి రిపోర్ట్ చెక్ చేయాలి, ప్రతిసారి చెక్ చేయాలి. ఎవ్రీ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ విల్ బి హావ్ ద డేటా, దే వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా, దెన్ ఇమిడియట్లీ గివ్ ద రెస్పాన్స్. అంటే ఒక స్టూడెంట్ డేటా ప్రతిసారి అక్కడికి వెళ్ళే బదులు ఏముంటది స్టూడెంట్ దగ్గర క్లాస్ టీచర్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. విచ్ కంప్యూటింగ్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. సో దిస్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, they want to give immediate response. So immediate response they will be give. So if you want, don't need to go to the cloud. That is called as a edge computing. So here the important exam point of view, ప్రతిసారి మనం క్లౌడ్కి వెళ్ళే బదులు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ డేటా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ వెళ్ళాలి, రిపోర్ట్ చేయాలి, అన్నీ అవసరం ఉండదు. డైరెక్ట్ మన ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ లో మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హియర్ data accumulation. Data accumulation is what? Collecting the data. We want to store the data. If you want to store the locally, or if you want to store the centralized, if you want to store with the data. After storing the data, what will happen? We need to aggregate. Say, machine learning చెప్పాలి. Machine learning ఏం చేస్తారు? డేటా సెట్ తీసుకొని ఆ డేటా సెట్ ఏం చేస్తారు, మనం రీప్రాసెసింగ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తాము డేటా సెట్ రీప్రాసెసింగ్ క్లీన్ చేస్తారు. క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, we need to go for the extract the features. Extract the feature. After extracting the feature, what will happen? We need to validate. Testing. ఏం చేస్తామమ్మా టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ద డేటా. If it is a testing is a get training it with math, so you get the accuracy. The result when it is comes, ఇక్కడ result. You got accuracy is 95%. You got accuracy is 92%. You got accuracy is 93%. That accuracy will be get in this report. That report will be fixed under the application. So next one is what? Involving process and people and business. So the business peoples they want to watch this device. Ante I smart watch కావచ్చు, I Wi-Fi call కావచ్చు, I monitor కావచ్చు, I camera కావచ్చు, we need to. So draw the diagram. Draw the diagram. Diagram draw చేయండి.
అమ్మ డ్రా చేయండి అమ్మా ఏం వస్తువులు డ్రా అయింది పెన్ లేదు 15,000 పెన్ ఉంటే కానీ ఫోన్ ఉంటే కానీ ఒక 15 పెన్ ఉండదు కదా మాక్సిమం పెన్నులు లేవు కొంతమంది దగ్గర ఈ పెన్ లేదా ఉందా పెన్ లేదు ఇంకా ఉందా పెన్ యువర్స్ పెన్ లేదు అమ్మ డ్రా చేసినాము అమ్మాయిలు అయిపోయిందా సో internet reference model. So internet reference model, first one is what? Devices. Second one is what? Third one is what? It's computing. Fourth one is what? Data accumulation. What is the data accumulation? Storage. What is the data accumulation? Storage. You want storing the data. Next one is fifth one is what? Aggregation. So we need to aggregating the data. We need to analyzing the data. After analyzing the data, we need to get a report. The report comes under the application. After application, we need to use collaborations or process. So these are all physical devices. So in the physical devices, we need to use, okay, these are all devices. If you want to use camera, these cameras, sensors, okay, if you want to use capturing the data, so these are using the data. So here see, these are all devices. The cameras, what will happen? They will be capturing the data. So that data will be what will happen? You want transfers. How will be transferred? You need to use the connectivity. ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా డివైస్ ఇదొక డివైస్ ఇదొక డివైస్ ఇదొక డివైస్ ఆల్ డివైసెస్ వాట్ హ్యాపెన్ దే క్యాప్చరింగ్ ద డేటా దే వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ కనెక్టివిటీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోటోకాల్స్ ఈ ప్రోటోకాల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి దే వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా టు ది ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ సో ఇన్ దిస్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఫాగ్ కంప్యూటింగ్ అమ్మా the fog computing, what will happen? We need instead of going to the cloud, automatically they can give the response, immediate response. Okay. Next one is see data storage. If you want to store the data, whether you want to use storing the data, see filtering the data, comparison data, or if you want to use load-based mechanism, you know database DM DW subject with the data mining. So if you want to storing the data, the particular databases, local storage or cloud storage, after that we are storing the data, what will happen? We need to use aggregation. So aggregation means what will happen? We need to generate a report. So analytics the data, extracting the data. After extracting the data, what will happen? We need to get a application. So application మనకి ఏమొస్తుంది రిపోర్ట్ వస్తుంది So we need to say here, we need to controlling all devices. Autonomous vehicle ఉంది అనుకోండి. Autonomous vehicle what will happen? The sensors should be capturing the data. Immediately they want to go to the cloud storage. We need to give a process. Or if you want to controlling, the controlling we need to controlling the this process. Okay. Code computing is make a note, don't write. First one, right? Things
First one is what? Things. Second one is what? Data acquisition model. Third one is what? Data processing. Fourth one is what? Communication model. First one is what? Things. First one is what? Second one is what? Data. Data. What will do data acquisition? Storage. ఏం చేస్తామా స్టోరేజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేయాలి ఇంజెక్షన్ మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ లో డేటా ఇంజెక్షన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ కమ్యూనికేషన్ దట్ విల్ బికమ్ స్టోరీ ఇవి చెప్పేస్తే మీ సెకండ్ యూనిట్ ఇస్ కంప్లీట్ No, 4:30 వరకు. Okay. నోట్ చేసుకున్నామా థింగ్స్ థింగ్స్ డేటా అక్విజిషన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కమ్యూనికేషన్ కోఆర్డినేట్ So everyone, okay, listen. So I will revise revise the unit. Huh? Completed. In identity model. Let's use kind of. Ready for a orange vector.
What is the IRC model? What are the different types of models? UIs.
What is the IoT difference model? Performance. What is the generic device management capability? Generic management capability. Sandeep. Generic management capabilities. What is generic management capabilities? Generic management capabilities. Activation and activation and deactivation of device. Last. What is security? Generic security capabilities. Next. Generic security capability. Next. Operation. Account. Which are So here, IoT architecture, we have two types of difference, two types of model. One is ITU model. Second one is UOP. It's a in the things. So ITU, how many days are there? 4 days. First, top to bottom. And then, third one. Next one is IRC. So IRC, the first one is what? Application layer. Top application layer. What are the device layer? Device layer should be contained devices. So what kind of devices should be there? Activator, internet, Bluetooth. This all comes under the devices. Network layer should be contained LTE, PIN module, multi system, Wi-Fi. This all comes under the network. What is the service support layer? Should be data analytics. So if you want to extract the data, that will be comes under the service layer. And fourth, last one is what? Application layer. So service layer, they want to store the data. They want to store the data. They want to processing the data. They want to architecting the data. They want to visualizing the data. But last, we need to view the various view becomes under the application layer. So application layer, we need to use different types of applications: smart home, smart city, smart agriculture, smart industry, smart retail, smart food, smart living, so smart vehicle parking, so smart autonomous vehicle. All different types of we need to use applications. Okay. Next one is generic device capability. What is the generic device capability? If you want to activate the device, if you want to deactivate the device, or if you want to upgrade the software, if you want to any network facilities, it comes under the generic device management capability. Next one is what? Security capability. What is the security capability? Authorization, authentication, security. So these are a model comes under the that. So when you come into this IRC will be have application layer. Next one is what? Security support, application layer. There are three on environment, business process, security, organization. Next one is what? Network layer. So network layer it should be used different types of quality of service. You want to take the quality of service, or if you want to do checks up, or if you want to do error correction, error detection. Next one is what? Device layer. The device layer should be connecting the data. It should be sensing the data. The data what will happen? The physical object should be converted into electrical signal. That is called a sensor. What is the actuator? Actuator is nothing but what? The electrical signal should be data converted to physical information. So in this physical layer,
we should be connecting the data. Collecting the data, how will be collected? Different types of sensor, temperature sensor, carbon monoxide sensor, UV sensor, water sensor. Okay, number of sensors we need to use, and we need to use RFID, radio frequency identification. The radio frequency identification with the from the radars, they want to collecting the data. Okay, there are two models. Next one is what? Internet reference model, IoT reference model. So we have 7 elements. First one is integrated control. Second one is next one is what? One is what? What? And that's the actually one reverse travel. See your second unit. Subheading is edge computing. When a program is class 4, break.
పరిగమన వాక్యం కాదు. Clear? బయటకు వెళ్ళొద్దు. అమ్మా బయటకు వెళ్ళొద్దు చెప్తున్నా.
See, the last topic, so we discuss with 5 minutes. Tomorrow we'll go for data injection, data processing. The topic అయిపోతుంది మీకు టాపిక్ ఫోర్ టాపిక్ చేయగలిగితే 4:30 4:21 edge computing. Okay. Exam point of view, they will ask what is edge computing? Edge computing is nothing but what? Fog computing. Edge computing is nothing but what? Fog computing. The fog computing is introduced by who? Cisco. అయిపోయిందా లేదా మీది They will ask what is edge computing? So edge computing is nothing but what? No? Fog computing. It's fog computing. Fog computing. Pin to pin or device to device. So here by Cisco, still it is the progress. This is the fog computing. So in this fog computing, just now I told the example. What is the example here? Every time it is fog, so we need to understand that what is the people taking cloud. What is the people what? Check cloud. If you want to go to the cloud, you want subscription data, you want to internet data, you want to monitor, if you want to interact. So every time you need to go to the cloud. So what level is taking time? Taking time, I can keep that is more what level? The time. So reduce the time what happened? We need to move link. So what is fog computing? ఏమి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫాగ్ కంప్యూటింగ్. సో ఫాగ్ కంప్యూటింగ్ ఏమైందంటే ప్రతిసారి క్లౌడ్ కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ ఏమైతుంది పాత హిస్టరీ ఉంటుంది కదా హిస్టరీ based on the record that automatically can give the response. So here already told example. Every time you want to be principal, every time you want to take the permission from the principal, so what will happen? It will take a time. We need to go to the class teacher to HOD to principal. So it will take 1 hour time. Instead of that, if you want to go to direct to the class teacher, the class teacher will be give you permission. So automatically the fraction of second you can get a response. The response for class teacher is nothing but here fog computing. Fog computing is the instead of going to the cloud, so based on the previous data, the history what will happen, they can give the response. So manamu if you want to open any website in cache memory. So cache memory every time they know to go to the direct particular server. Based on the history data, they want to give the based on the buffer, based on the cache memory, what will happen? They can give the response. If you actually HTTPS session. So HTTP session లో full stack project ఇష్టం ఏమిటంటే ప్రతిసారి సర్వర్ కింద based on the mediator. Cache memory. Cache memory automatic response. ఇక్కడ కూడా ప్రతిసారి క్లౌడ్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇక్కడ edge computing ద్వారా they can based on the previous data they can give the response. So that response here we can call as the edge computing. The edge computing is nothing but what? Fog computing. What do you call? Fog computing. So this fog computing who is introduced? Cisco. So this we can use where to use device to device or pin to pin. So what is still it is a progress. So make a note. Note on this. Write on the points. అమ్మా నోట్ చేసుకోండి.
Completed? Okay, right. See, simple diagram. You can easy to understand. Amaya, let's 10 marks question of the. So every time you want to go to this cloud server, so what will happen? These intermediate devices, they want to give the response. So see, these are all devices, these are sensors. The sensor sensing the data, they want to go to the particular devices. So here, wait, what will happen? We need to actually, మన ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాము డివైస్ నుంచి ఎందుకు వెళ్తాము క్లౌడ్ లోకి వెళ్తాం సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సెన్సార్ డేటా వెరీ గో this fog devices. So based on this fog, local servers are depend on the server. What will happen? They want previous data, they can give the response instead of going to this cloud. ప్రతిసారి మన డేటా ఎక్కడ పోతుంది క్లౌడ్ లో చేస్తాం ఒకవేళ నీకు డేటా కావాలంటే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి మనం క్లౌడ్ కి వెళ్ళాలి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వి నీడ్ టు యూజ్ ఫాగ్ డివైస్ అర్థమైందమ్మా ప్రతిసారి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనం క్లౌడ్ సర్వర్కి వెళ్ళి క్లౌడ్ లో సర్వర్ డేటా తీసుకునే బదులు మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫాగ్ డివైస్ సో ఫాగ్ డివైస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దే కెన్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ డేటా దే క్యాన్ గివ్ ఏ రెస్పాన్స్ ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ అనుకోండి వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతిసారి వెదర్ కండిషన్ క్లౌడ్కి వెళ్ళదు డైరెక్ట్ వెళ్ళేది మీడియేటెడ్ వాట్ ఇస్ దట్ కంప్యూటింగ్ హియర్ దే వాంట్ గో టు ది పర్టికులర్ డీల్స్ PCR, laptop or mobile, they want to go, they want to give the data automatically, they give. Okay. Draw the diagram. Draw the diagram. Ten marks. Just draw the diagram. Next.
Completed. See here, the edge computing. We need to go every time into the cloud. Instead of that, what will happen? The edge computing keeps the data in the intermediate devices. We need to put the data. We need to access the data. See here. So existing data, what will happen? We need to store in a particular cloud. So centralized device. In edge computing, what will happen? We need to distribute the data. We need to distribute any cloud. Okay. We need to use the gateways. The gateways, we need to go to satellite. After satellite, what happens? We need to store the data. So this is the what? Existing data. Services. The services, what will happen? They want to go to the particular server here. Make a subheading is characteristics of edge compared to cloud. Note on this. The characteristics. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది edge locations, location awareness, and low latency. What is the low latency? Latency will be less. Latency will be less means what will happen? You want to access the data very fast. You want to retrieve the data is very
fast. Latex and if you want more latex and it will take more time. It will take a more time. So what will happen, for example, the glass continue for 4 to 6 అనుకోండి. So 4 to 6 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? You will be, your energy level will be drop. So if you less latex అంటే ఏంటి? The glass 4 to 10 minutes. 4 to 10 అంటే ఒక half an hour. So after what will happen? So have a stated. So ఇక్కడ కూడా if it is low now అంటే ప్రతిసారి క్లౌడ్కి వెళ్ళే బదులు we need to use some edge devices. In the edge devices, we storing the data. We need to retrieve the data. So in this retrieving the data, that will get a low latency and geographical distribution. Geographically distributed. From maintaining the cloud, what level we need to use geographically. And you should be have real-time interaction if you want to use real-time applications and also support mobility. You can move from one place to another place. And it should be support heterogeneity. What is heterogeneity? We need to communicate different types of networks. So what are the cloud limitations? So here we need to use rejection data. We need to use the elimination of the every time, and we'll also use improve the security features. So for example, if you want to store the cloud, so a large amount of data, you want to retrieve the data, you want to extracting the data, every time what will happen, we need to get a more latency, more bandwidth will be required. Instead of that, what will happen, we need to reduce. So already is the simple example. For example, for the time, what time you want to time, you want only nothing. So application of the edges. So we need to use IBM, that is the Cisco here. According to Cisco, what level they want to design in this model. Okay. So this is a traffic vehicle, autonomous vehicle. This is what you need to use. So ప్రతిసారి క్లౌడ్ కి వెళ్ళి క్లౌడ్ నుంచి రావాలంటే కష్టమైంది. Instead of that, what will happen? We need to use distribution. Okay. This is one example. Make a note. Just note the example. What is the example? Connected vehicles. ఏ వెహికల్స్ అమ్మా? కనెక్టివ్ వెహికల్స్. కనెక్టివ్ వెహికల్స్ డేటా పోవాలంటే క్లౌడ్ నుంచి మనకి వచ్చేవారికి టైం పడుతుంది. Instead of that, what will happen? We need to use edge computing. So edge computing is nothing but what? Fog computing. Okay. Say all the devices we need to maintaining their data. Okay. What grid current department here, current need to use. After if you want to use here, we need to maintain the clusters. ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థం చేయండి. ఈ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఇక్కడ నుంచి వస్తే క్లౌడ్ వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తున్నాయమ్మా? క్లౌడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైతుంది? We need to use some grids. ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నాం? గ్రిడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాలి క్లౌడ్ కి వెళ్ళే ఏమైతుంది? అదే డేటా విల్ బి జీరో. ఇక్కడ నుంచి డేటా వస్తుంది కదా పవర్. పవర్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? We have a distributing the data. And distributing data is fog computing. This we have to draw the diagram.
చూడండి మేడం అడిగి వెళ్ళిపోయింది